Hello everyone. In the last video, we had discussed the issue of shares and allotment of shares. In issue of shares, we learned the meaning of shares, equity shares, preference shares, types of preference shares, types of share capital, and also how we preparations of journal entries. In this video, I'm preparing how to forming the journal entries. Okay, I'm going to a practical session. We have solving two problem here. The first problem is we try to understand ABC Companies Limited issued 10,000 equity shares at rupees 100 each. This is the most important. ABC ಕಂಪನಿ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್ ಅಂತಂದರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಈ 100 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ₹20 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ₹30 ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ₹20 ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ₹30 ಆನ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ₹20 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ₹30 ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ₹20 ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ₹30 ಆನ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. So firstly, we try to understand. Okay, this is the problem is regarding issue of shares, issue of at par, issue at discount. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ. 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹100 ಈಚ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸು 20, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 30, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು 20, ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ 30, ಟೋಟಲಿ 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 100 ಈಚ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಈಚನ್ನು ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಏನಾದ್ರೂ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬದಲಾಗಿ 110 ಅಥವಾ 120 ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ಏನಾದರೂ 90 ರೂಪೀಸ್ ಆರ್ 80 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಸೀವ್ಡಿಂದ ಬಂದು ಡ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದು ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಗೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅರಿಯರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಪೀಸ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. 10,000 ಇಂಟು 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡ್ಯೂ 10,000 ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಲ್, ಯಾವುದೇ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 10,000 ಇಂಟು 30 ರೂಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್. 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ 10,000 ಇಂಟು 30 ರೂಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್ ಇದೆ 20 ಈಚ್ ಇದೆ. ಆ 20 ರೂಪೀಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ at rupees 20 each. Here also received same
10,000 equity shares at rupees 20 each. And then share final call ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 10,000 equity shares into 30 rupees. This is a 30 rupees share final call. Okay, so is equal to 3 lakh. Again 10,000 equity shares into 30 rupees each, rupees 3 lakh. Okay, there is no arrears, no arrears. So this is, we try to understand what we call table. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ, ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಆಲ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ application account rupees 2 lakh, rupees 2 lakh. Yes, being share application money received 10,000 equity shares at rupees 20 each. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10,000 equity shares at rupees 20 each, that is share application money. So next second journal entry ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ journal entry ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ share application account data to if money share application money is due or transfer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ to share capital account money is ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 2 lakh. Okay, being if the share application money transfer to share capital account, that is share application 20 rupees ಏನಿದೆನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ
allotment account data to share capital account. Rupees, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 10,000 equity shares at rupees 30 each ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 3 lakh. Okay, so 3 lakh rupees here, 3 lakh rupees. I hope you understand. Being, if the share allotment money transferred to share capital 10,000 equity shares at rupees 30 each ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Next, if the share allotment money is received ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the entries cash account data or bank account data to share allotment account. Okay, so here the amount is 3 lakh. Amount is 3 lakh. Being, if the share allotment money is received 10,000 equity shares at rupees 30 each ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Being. Next, if the share first call ಬರೋಣ. If the share first call money is due or transfer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ share first call account data to share capital account. Capital account. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 rupees ಈಚ್ ಇತ್ತು. 10,000 equity shares at rupees 20 rupees ಅಂತಂದರೆ 2 lakh rupees. Here also 2 lakh. Being share first call money transfer to share capital account 10,000 equity shares at rupees 20 each ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು share first call account. Share first call amount column 2 lakh, 2 lakh. Being, if the share application, that is if the share first call money is received 10,000 equity shares at rupees 20 each. Okay, last two entries, that is share ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು share capital account. Amount 10,000 equity shares at rupees 30 each. At rupees 30 each, the value of rupees 3 lakh. And also here 3 lakh. Debit and credit. Being if the share final call money is due or transferred to share capital account 10,000 equity shares at rupees 30 each. Okay. Next, lastly, if the share final call money is received, what is the journal entry? Cash account data, cash or bank account data to share final call account. Share final call account. So rupees 3 lakh. Here also say 3 lakh. Finally, being if the share final call money is received 10,000 equity shares at rupees 30 each. This is B. So I hope for you all of you understand.
Just one more time I glance how we are preparations of journal entry. First ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ you make out 10,000 equity shares at rupees 100 each. ಆಯಿತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ you can try to understand this is the problem issue of shares at par value, premium value or discount value. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 rupeesನಲ್ಲಿ 20 on application, 30 on allotment, 20 on share first call and 30 on share final call, totally 100 rupees each ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರಿಸೀವ್ಡಿನ ಬರ್ತೀರಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಟೇಬಲನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್: share application, share allotment, share final first call and share final call. Next I am going to solve second problem. So second problem nalli we try to understand XYZ companies limited issued 10,000 equity shares of rupees 100 each. The amount payable as under. So here share application is 20, share allotment is 40, share first and final call is 40. Pass the necessary journal entries. Here share application ಗೆ 2 entry ಬರುತ್ತೆ, share allotment ಗೆ 2 entries, share first and final call ಗೆ 2 entries, totally 6 journal entry. Okay, how we solve in this problem? Okay, so here share application how much? 20. Share allotment how much? 40 rupees. Share first and final call ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. Total 20 plus 40 plus 40 is equal to 100. This is the problem where we find out issue at par value. Okay, this is not more than the face value, this is not less than the face value, this is issued at par value. So ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 rupees ಇದೆ. 10,000 equity shares ಅಂತ ಇಂಟು 20 rupees ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ rupees 2 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ 10,000 equity shares into 20 rupees ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ is equal to 2 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ if the share application money is received ಗೆ cash or bank account data to share application account. Being share application money received 10,000 equity shares at rupees 20 each. Next, if the share application money is a transfer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the entry is share application account data to share capital account ಆಗುತ್ತೆ, rupees 2 lakh. Being share application money transferred 10,000 equity shares at rupees 20 each. Next, ಮೂರನೇ ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? if the share allotment money is a transfer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 equity shares into 40 rupees each is equal to 4 lakh. 4 lakh. ಆಯಿತಾ? ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ 10,000 equity shares at rupees 40 each. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 10,000 equity shares into 40 each is equal to 4 lakh. Okay, the entry is passed. Cash or bank account data to share allotment account. Being share allotment money is received 10,000 equity shares at rupees 40 each. Next, last two internally, if the share first and final call money is transferred ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ entry ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 10,000 into 40 each is equal to 4 lakh. How the entry is passed? If the share first and final call money is due ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ entry the share first and final call account data to share capital account. Being share first and final call 10,000 equity shares at rupees 40 each. Finally, if the share first and final call money is received ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10,000 equity shares into 40 each is equal to 4 lakh. The entry is passed. Cash or bank account data to share first and final call. This is how we preparations of journal entry. ಆಯಿತಾ? ಇದು journal entry ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮುಂದೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ share to your friends, and thank you for watching this video. Thank you.